Hello my dear children, welcome back to the English class. This is basic English grammar class. We are going to learn today. The topic is adjectives. So adjectives in the sense 5th standard English lesson. So today's topic is adjectives. Already you know that adjectives mean what is the means of adjective? Adjectives in the sense it describes about the nouns, right? So noun describe பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே adjectives அப்படினு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So in the previous videos and previous class also we have learnt about adjectives. So in this video we are going to learn the types of adjectives and position of adjectives, right? Are we ready? Are you able to understand? Yes, let me see that first one. The first thing, types of adjectives. So adjectives describe noun, right? So adjectives describe nouns. So describe nouns in the sense already adverb அப்படின்றது நாம என்னன்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? Adverb அப்படின்றது என்ன? verb describe பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு பேரு adverb. And noun describe பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே என்ன? Adjectives, right? So we know about that adjectives. So let me see the types of adjectives. So adjective can come either before noun or after a verb. So adjectives என்ன பண்ணும்? நவுனுக்கு முன்னாடி அல்லது verb-க்கு அடுத்ததா வரும். ஓகேவா? So keep in your mind, adjectives can come either before noun or after a verb. Some of them tell the size, shape and color. Some of them tell the size, shape and color in the sense adjectives வந்து ஷேப்பை பற்றியோ சைஸை பற்றியோ கலரை பற்றியோ மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய சில நேரங்களில் வரும். த ரெட் கலர் கார் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெட் அப்படின்றது என்ன? ஒரு adjectives, right? The next one, adjectives are words that describe nouns. So already we have seen what is adjectives, right? So adjectives are words that describe nouns. So எப்பவுமே noun describe பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகளை தான் adjectives அப்படின்னு சொல்லுவோம். Adjectives of quantity describe how many or how much. So adjectives of quantity அப்படின்னு சொன்னா அளவீடுகளை குறிக்கக்கூடிய adjectives எல்லாமே எப்படி இருக்குமா? How many or how much அப்படின்ற வார்த்தைகளுக்கு ஆன்சரா வந்திருக்கும், right? And the possessive adjectives describe who owns what. So possessive adjectives அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரு என்ன வச்சிருக்கா, அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்றத பத்தி சொல்றது வந்து possessive adjectives, right? The demonstrative adjectives tell us where something. Demonstrative adjectives in the sense எங்க அது இருக்கு அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா that is called demonstrative adjectives. This, that, அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா? So these are called demonstrative adjectives. So first thing you have to keep in your mind, what is adjectives? Adjectives describe nouns, right? So nouns describe பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகளை தான் adjectives னு சொல்லுவோம், right? So keep in your mind, don't forget it. So what is adjectives? Just to keep in your mind what is the difference between adverbs and adjectives. So adverb எப்பவுமே verb describe பண்ணும், adjectives எப்பவும் noun describe பண்ணும், right? The next one, look at the picture first. You can identify what is adjective. This is white jasmine. Already we have known that adjectives may be describe about the color and shape, size also, right? So here it is mentioning the color. This is white jasmine. Jasmine is looking like white, right? So it is called this is white jasmine. This is demonstrative and is verb white அப்படின்றது நாம இங்க jasmine அப்படின்ற நவுனுக்கு முன்னாடி நாம white அப்படின்ற வேர்டை place பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? So that is called adjectives, right? So the next one, Taj Mahal is a memorable place. Memorable, it is adjectives because it is placed before the noun, right? So place அப்படின்றது noun, memorable அப்படின்றது இங்க adjectives, right? So keep in your mind, எப்பவுமே adjective எங்க இருக்கும்? Before the noun or after the verb, right? ரெண்டு இடத்துல தான் sentenceல place ஆயிருக்கும், right? The next one, the first thing, look at the picture. Elephant is a huge animal. Elephant is a huge animal. Huge animal in the sense it is mentioning the huge. It is an adjective word. It is an adjective word here because elephant oda size பத்தி நாம சொல்றோம், right? The next one,
lion is a brave animal. Lion is a brave animal. Brave animal la lion oda braveness பத்தி நாம இங்க சொல்றோம். So brave அப்படின்றது இங்க வந்து ஒரு adjectives. Actually என்ன அப்படினா இந்த animal ஓட quality பத்தி இங்க mention பண்றோம். So that is called adjectives, right? So it describes about nouns அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா? Describe about nouns அப்படினு சொல்லும்போது brave அப்படின்ற word எதை describe பண்ணுது? Animal அப்படின்ற அதாவது lion அப்படின்ற ஒரு noun தான் describe பண்ணுது இல்லையா? So that is called adjectives here. Look at the first one, kinds of adjectives. Kinds of adjectives in the sense, qualitative adjectives tell us the what kind, right? So kinds of adjectives அப்படின்றதுல first thing நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா qualitative adjectives. So qualitative adjectives அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான kind, எந்த மாதிரியான type அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணும்போது that is called qualitative adjectives. The next one, quantitative adjectives. Quantitative adjectives in the sense tell us how many, how much, அளவு எவ்வளவு, அதாவது மெஷர்மெண்ட் மென்ஷன் பண்ணும்போது that is called quantitative. Qualitative in the sense it is calling என்ன டைப் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா? So that is called qualitative. Quantitative adjectives are tell us how many or how much, எவ்வளவு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணும்போது that is called quantitative adjectives. The next one, demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives in the sense are used to point out the particular persons or things. So demonstrative adjectives அப்படின்னு சொன்னா nothing but நாம ஒரு பொருளை வந்து பர்டிகுலரா மென்ஷன் பண்றோம். ஒரு பொருளா இருக்கலாம், அல்லது ஒரு அனிமலா இருக்கலாம், அல்லது ஒரு பர்சனா இருக்கலாம், ஆர் ஒரு திங்கா கூட இருக்கலாம். நாம பர்டிகுலரா மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா that is called demonstrative adjectives. The possessive adjectives, already we have known about that. Possessive adjectives are used to ownership, used to mention the ownership. Ownership அப்படின்றது வந்து நாம யார்கிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்றத ஒரு சில நேரம் சொல்ல வருவோம் இல்லையா? So that is called possessive adjectives, right? So four kinds of adjectives we have learned. What are they? Qualitative adjectives, quantitative adjectives, demonstrative adjectives and possessive adjectives, right? So four types are there. Keep in your mind and take notes from these chat, right? So then only you can remember easily. The next one, look at the picture. These are the sweet mangoes. Sweet is mentioning about the noun mangoes, right? So it is describe about the noun. Sweet mangoes, good boy, intelligent girl. So these are the words to describe the nouns, right? The next one, this is a big forest. Big forest in the sense big அப்படின்றது பெரிய forest அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So that is called noun, right? So என்னைக்குமே நாம ஒரு நவுனை வந்து பெருசா நாம இப்ப வர்ணிக்க போறோம், அதாவது நவுனை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி சொல்ல போறோம் அப்படின்னு சொன்னா that are called adjectives, right? Chinchan is an energetic boy. Chinchan is an energetic boy. Energetic boy in the sense it is he was doing so many notorious things, right? So that is called energetic boy. He is being எல்லாத்தையும் என்ன பார்த்தாலும் பயங்கரமா ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டே இருப்பா இல்லையா? So that is called energetic boy. So energetic boy அப்படின்றது வந்து எனர்ஜெட்டிக் அப்படின்றது என்ன, நல்லா பயங்கரமான ஆக்டிவா இருக்கக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ பாய் அப்படின்றது இங்க ஒரு நவுன். ஸோ பாய் அப்படின்றது சின்சானை தான் குறிக்குது இல்லையா? ஸோ எனர்ஜெட்டிக் அப்படின்றது இங்க வந்து ஒரு qualitative adjectives, right? The next one, Rosie is an intelligent girl. Rosie is a intelligent girl. Intelligent girl in the sense intelligent வந்து நாம ரோசியை தான் மென்ஷன் பண்றோம். So that is called qualitative adjectives. So keep in your mind what is the adjectives and what is the type of that. Okay, so what is that? First remember the one thing, adjectives describe persons, places, animals and things. So adjectives வந்து என்ன describe பண்ணும்? Persons இருக்கலாம், places இருக்கலாம், animals இருக்கலாம் and things இருக்கலாம். எல்லாத்தையுமே describe பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் adjectives, right? So look at the example, tall boy, big city, fat can, yellow car, right? So yellow car in the sense yellow is an adjective because it is mentioning the color of the car, right? The next one, adjectives tell us about shape, size and color. Already we have learned adjectives tell us about shape, size and color. Example paranga, round clock, small bag, red ball. So these are called adjectives, right? The next one, adjectives also tell us about some
special quality already நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா qualitative adjectives in the sense special quality அப்படின்னு சொன்னா சூடான பால் cold milk and hot tea so இந்த மாதிரியான ஒரு சில நேரங்களில் நாம adjectives யூஸ் பண்ணுவோம் special quality அப்படின்னு சொல்லிட்டு so these are called also adjectives right the next one sometimes they tell us how many persons animal birds things or places are there சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க sometimes they tell us how many person எத்தனை பேர் இருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா quantitative adjectives so quantitative adjectives in the sense sometimes they tell us how many persons animals birds things or places are there so என்ன நாம நிறைய எவ்வளவு இருக்கு how much அப்படின்றத நாம ஒரு சில நேரங்கள்ல மென்ஷன் பண்றதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் adjectives யூஸ் பண்ணுவோம் right four types of adjectives we have learned look at the example two pens three girls two dogs one park so these are the adjectives you can keep in your mind what we have learnt in this video right four types of adjectives we have learnt the first one can you remember that what we have learnt in this chapter okay this is the time to wind up our class because we have learnt about adjectives right so I have to give you the quick glance of this video the first thing we have learnt about adjectives so what is adjectives adjectives describe about nouns so nouns describe பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே என்ன adjectives right the next one types of adjectives we have learnt so four types of adjectives are there what are they first qualitative adjectives quantitative adjectives demonstrative adjectives and possessive adjectives right four types of adjectives we have learned sometimes adjectives may mention color shape and size also right so இதெல்லாம் நாம வந்து இந்த வீடியோல பார்த்திருக்கோம் நீங்க வந்து இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் adjectivesனா என்ன எத்தனை டைப் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு right so this is the time to wind up our classes and we will see the next video with other interesting picture as well the topic thank you have a wonderful day for you all see you again have a nice day